So patungo nga pala ako ngayon sa market. Bibili po ako ng mga prutas ngayon. So ito nga pala yung bike ko, nasasakyan ko patungo market. So dito, ito nga pala ang labas. So dito yung mga sasakyan. So dyan. So let's go! So honey, if you need to cry, just come share my pillow and make me go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never sleeping. Maybe I can tell you that. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come and share my pillow and rain may go away. Some time since you reached me, I'll never forget your time. Sa bahay. So, ang pinamili ko lang kasi mga prutas. So, I'm going to show you kung magkano ang binabayaran ko. Ito na nga pala ang nabili ko. Papaya, lang, 38 pesos lang to. Then, grapes, 63 pesos lang. Ang mangga, medyo ang mahal-mahal dito. 76 pesos dalawa. So ito. I like this variety. Gusto ko to. Then ito orange nila. 13 pesos dalawa. 7.50 isa. Apple nila maliliit lang. 38 pesos ang dalawa. So, mura lang. So, yun. Ang total lahat, 228 pesos po. Lahat. Mura lang ba? Compared sa atin. Yun lang po, no? Please don't forget to subscribe. Thank you so much for watching, guys. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me